Once again, I welcome all of you to my YouTube channel, Sir Abhishek Burman. Today is class number 19. SLST Madrashah, it's class number 3. Today I'm going to discuss Sonnet 18 by William Shakespeare. William Shakespeare was born on 26th April 1516 and he was died on 23rd April 1616. He was the topmost product of English Renaissance. He was a great playwright, a famous poet, and an actor. His writings, especially his plays or dramas, made him immortal. His immortal creations are Macbeth, Hamlet, King Lear, Othello, Julius Caesar 3, The Tempest, Merchant of the Venice, lots of plays, and wrote 154 sonnets. His dramas are the successful portrayals of human being in action. According to Arnold, he was the best artist in English literature and he is a wonder of the wonders. Unspeakable is the wealth of his writings, which sums us, which gives us eternal enjoyment in English literature. উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট ইংলিশ লিটারেচারে, তাই তো আর্নল্ড বলেছেন তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বপ্রিয়, সর্বদেশের, সর্বকালের একজন আর্টিস্ট বা শিল্পী। তাঁর লেখা বিশেষ করে নাটক, যা আমাদেরকে জীবনের প্রাত্যহিক প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমাদের জীবন ঘাত প্রতিঘাতকে সুন্দরভাবে প্রতিফলন করেছেন। এই যে আনস্পিকেবল ওয়েলথ তাঁর লেখায় অব্যক্ত প্রকাশ্যে বলা নেই, সেটাই আমাদের সারা জীবনের সর্বযুগের একটা মনের আনন্দ দেয়, তৃপ্তি দেয়। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ইংলিশ লিটারেচারের উনি নিজেই একটা হাফ পার্ট, আলাদা জগৎ, এবং বাকি রাইটার মিলে আলাদা। দুটো মিলেই হচ্ছে ইংলিশ লিটারেচার। চলো আজ আমি শুরু করছি তাঁরই লেখা Sonnet 18. He wrote 154 sonnets. Among them, 1 to 26 sonnets were addressed to his friend. Though the identity of the friend is not clear, is not completely a vivid idea to the readers. Though lots of critics admitted that probably his friend is remembered the Earl of Southampton, though there is some contradiction. And the next 28 sonnets are addressed to a dark lady whose identity is also mysterious. ১৫৪ খানা সনেট লিখেছেন। তার মধ্যে ১ থেকে ১২৬ খানা সনেট লিখেছিলেন তার বন্ধুকে, মেল ফ্রেন্ড। এই বন্ধুটি কে? তার কোনো রিলায়েবল এভিডেন্স আজ পর্যন্ত নেই তা প্রমাণ করে। তবুও বেশিরভাগ ক্রিটিক্সরা তার উপরে যারা সমালোচনা করেছেন, তারা স্বীকার করেছেন সম্ভবত তিনি আর্ল অফ সাউদাম্পটন। এবং বাকি ২৮ খানা সনেট তিনি লিখেছেন কোন এক ডার্ক লেডি। এই লেডিরও নির্দিষ্ট কোনো পরিচয় বা তার যে তিনি কে এবং তার সম্পর্কে কি সম্পর্ক, সেটা আজও পাঠকের কাছে মহাশা। শুরু করছি সনেট 18। দেন হোয়াট ইজ সনেট? Sonnet is a Italian word, comes from the word sonnet. Sonetto means sing or সাউন্ড, অর্থাৎ ইটালিয়ান ওয়ার্ড সনেটো, যার অর্থ গান গাওয়া বা শব্দ থেকে এসেছে, সেখান থেকে এসেছে সনেট। তাহলে হোয়াট ইজ সনেট? সনেট ইজ এ শর্ট পোয়েম অফ 14 লাইন্স কনসিস্টিং অফ 2 স্ট্যান্জাস, অক্টেভ অ্যান্ড সেস্টেড, ফলোইং দ্য রাইম স্কিম, আয়াম্বিক পেন্টামিটার। সনেট চতুর্দশপদী কবিতা, অর্থাৎ 14টা লাইন, যার মধ্যে দুটো স্ট্যান্জাতে অক্টেভ আর সেস্টেড থাকবে এবং আয়াম্বিক পেন্টামিটার রাইমে লেখা থাকবে, তাকে বলছে সনেট। সনেট ইজ দ্য টু টাইপস, English sonnet and Shakespearean sonnet. Shakespearean sonnet, what is Shakespearean sonnet? The sonnets which normal Shakespeare followed, or the Shakespeare launched this procedure or the method is called Shakespearean sonnet. It is called Shakespearean sonnets. Shakespearean sonnets are also composed of 14 lines with 3 quatrains and 1 concluding couplet. It's called Shakespearean sonnet, and the rhyme scheme is A B, A B, E F, E F,
G. Now, Sonnet 18. কোনো সনেটের তিনি নামকরণ করেনি। তিনি ১, ২, ৩, ৪ সংখ্যায় তিনি সনেটগুলোকে তিনি নামকরণ করেছেন। তবে প্রত্যেকটা সনেটের ১ম লাইনকে প্রত্যেকটা সনেটের নামকরণ হিসেবে ভাবা হয়। দেখো, Shall I compare thee to a summer's day? Poet here wants to compare his friend to a summer's day. Why? Because summer, we know that summer in England is very pleasant, is very joyful, is a beautiful season when the surface of the England hills and plains are flourished, are decorated with beautiful flowers, beautiful sights and sounds and scenery. So summer is very much beautiful. Each and every day of summer is very much appealing to the people of England. The poet here wants to say that, shall I compare thee? আমি কি তুলনা করতে পারি? Thee means you, তোমায়, to a summer's day. একটি গ্রীষ্মকালের দিনের সাথে তোমায় কোন সাহসে তুলনা করি? The very beginning of the poem indicates that the poet himself was very much doubtful if the comparison between his friend and a summer's day is appropriate or not. The very question implied the answer, that is, the comparison is going to be happen is inappropriate, is unjustified, is not possible, is matchless. অর্থাৎ যে তুলনা তুমি করতে যাচ্ছেন সম্ভবত এই তুলনা সম্ভব নয়, বা এটা অবাস্তব, বা এটা একদমই অযুক্তিসঙ্গত হতে চলেছে। Shall I compare thee to a summer's day? Thou means you, that is the poet's friend and patron, well-wisher. Thou art means are, you are more lovely and more temperate. তুমি তুমি আর thou means you, art means আর হও, তুমি হও মোর অধিকতর লাভলি, অধিকতর সুন্দর, অ্যান্ড মোর টেম্পারেট, এবং অধিকতর সমাহিত, অধিকতর শান্ত, অধিকতর প্রশমিত। আমি সামারের একটি দিনের সঙ্গে তোমায় তুলনা করতে পারি? না, 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 না। পরের লাইনে তিনি বলেছেন, বন্ধু, তুমি আমার কাছে আরো বেশি সুন্দর, আরো বেশি প্রশমিত। The poet here wants to tell us that summer's day, every day of summer is very much enjoyable, but in comparison with my friend, it is impossible, it is empty font, it is matchless, because my friend is much more appealing, much more attractive, and much more balanced. My friend has no any defect, and that's why my friend is more lovely and more temperate, and that's why this just kind of comparison can't be taken place in real. Rough winds do shake the darling birds of May. গ্রীষ্মের ঝোড়ো বাতাস নাড়িয়ে দেয় মে মাসে প্রস্ফুটিত ফুলের কুড়িকে। The poet here gives us the shortcomings, the defects of a summer, because summer undoubtedly very beautiful, but the summer season is not completely free from any blemish. Summer has its destructive attributes in its latent in it, because summer bears the season. Summer bears the very characteristic, the rough winds, violent wind, the stormy wind, the tempestuous wind, which will shake means destroy the birds, that is the blossoming flowers of May, normally the month of May, the different kinds of the scented flowers flourish lands and hills of England. That flowers are destroyed by the rough winds, by the stormy wind. ঝোড়ো বাতাস প্রস্ফুটিত ফুলগুলোকে, কুড়িগুলোকে ঝাঁকিয়ে নাড়িয়ে মেরে ফেলে নষ্ট করে দেয়। এহেন গ্রীষ্মকালের দিনের সাথে আমার বন্ধুর কি তুলনা হয়? And summer's lease hath all too short a date.
Summers, less means duration or the sustainable time. Earth means has. All too short a date means time. There is সামারের অস্তিত্ব হয় খুব অল্প সময়ের. The poet here wants to give us a picture of summer. That's though summer is very much beautiful, very much appealing, but its existence is very temporary. It can't sustain for a long time because this is the order of cycle of season. One season gives place to another. There is the mutability of the earth. There is the transient of earthly beauty. The beauty of summer is definitely very much temporary. It is not permanent. As impermanent, some perishable objects can't be taken place side by side to my friend. So the poet says that, shall I compare thee to a summer's day? যে সামার স্বল্প সময় স্থায়িত্ব, বেশিক্ষণ স্থায়িত্ব নয়, অল্প দিন থাকে। লিজ, আমরা জমি লিজ নেই, জমি লিজ নিয়ে আমরা জমিতে চাষ করি, 3 মাস পরে 4 মাস পরে বা একটা সার্টেন টাইমে আমরা জমি ফিরিয়ে দিই। এ সামারের কেমন সৌন্দর্য, তুমি কদিন মাত্র থাকো, অল্প সময়ের এবং অস্থায়ী। তোমার মধ্যে ত্রুটি আছে, এমন ত্রুটিযুক্ত, এমন ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের সঙ্গে আমার বন্ধুর তুলনা হতেই পারে না। তাই তো তিনি সেই লাইনটি বলেছেন। In the beginning of the poem, it is in the first stanza, the poet seeks to establish the superiority of his friend to a summer's day. প্রথম স্ট্যান্জাতে তার বন্ধু গ্রীষ্মকালের একটা সুন্দর দিনের থেকে আরো বেশি উৎকৃষ্টতর, সেটাই তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। In the second quatrain, sometimes too hot the eye of heaven shines. কখনো স্বর্গের চোখ উষ্ণভাবে কিরণ দেয়। তার মানে আই মিন্স চোখ, হেভেন মিন্স স্বর্গ। এখানে আই মানে সান, হেভেন মানে স্কাই। আকাশের সূর্য এত সাংঘাতিক, এত প্রখরভাবে কিরণ দেয় যা সহ্য করা যায় না। Here the poet clearly gives us a message that summer, every object, that is even the sun, is very much dearer to the onlookers, the people of England. But sometimes it becomes so much hot. It gives so hot sun rays that it can't be bearable to the people of England. It is, this beauty has some defect. It can't give the permanent happiness or bliss or joy or soothing atmosphere to the onlookers or the viewers. তাহলে কি দেখলাম? সামারে একটি ত্রুটি রয়েছে। সামারের সূর্য দেখবার জন্য 10 মাস 1 বছর ধরে লোকে অপেক্ষা করতে, সূর্য দেখবে, গ্রীষ্মকাল আসবে। কিন্তু যখন বা এলো, এত তীব্র কিরণ দেয় যে সূর্যের মধ্যে যাওয়াই যায় না। তার মধ্যে সামারে কি ত্রুটি রয়েছে? And often is his gold complexion dim. হ্যাঁ, এবং কখনো কখনো কি দেখা যায় যে এই যে সামারের যে সোনালী কালার ম্লান হয়ে যায়। ম্লান হয়ে যায় বলতে, here also the poet wants to tell us that the beauty of summer or the beauty of a day of a summer is not always beautiful, is always attractive, because sometimes that beautiful sun or the sun rays sometimes obstruct it or keeps hidden in the midst of the cloud. And that's why the golden rays of the sunshine cannot reach to us, cannot regale our ears or eyes, cannot give us the the permanent happiness to us, because suddenly it becomes disappear from our sight. That is, sudden summer cloud, the stormy wind comes and the cloud covered the sun, and sun is
hidden from us, and time the golden rays becomes faded or dim, and every fear from fear sometimes declines. প্রত্যেকটা সুন্দর বস্তু থেকে তার সৌন্দর্য declines, নষ্ট হয়ে যায়, ঝরে যায়. Wait, wants to tell us that the beauty of summer can't can't sustain permanently, can't stay for a long time. It becomes the loser of its beauty. Every fear from fear. That is the beautiful thing or beautiful human being loses their beauty when by chance or nature changing course undreamed. একটা সুন্দর বস্তু থেকে তার সৌন্দর্য ঝরে যায় কিভাবে? বাই চান্স মিন্স অ্যাক্সিডেন্টালি, দুর্বিপাকে বা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সেই সৌন্দর্য নষ্ট হতে পারে। আর কিভাবে হতে পারে? বাই নেচার চেঞ্জিং কোর্স আনট্রিমড, প্রকৃতির প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবর্তন। অর্থাৎ গ্রীষ্মের প্রত্যেকটা সুন্দর জিনিস থেকে তার সৌন্দর্য থেকে হারাবেই, হয় সেটা অ্যাক্সিডেন্টালি হতে পারে বা প্রকৃতির প্রাকৃতিক নিয়মেই হতে পারে, কিন্তু ধ্বংস হবেই, নষ্ট হবেই, স্থায়ী থাকবে না। দ্য পোয়েট clearly wants to tell us that the beauty of summer, the beauty of nature is very temporary, is very much perishable. Now, a rose blooms early in the morning, very much appealing. But at the advent of the sun, at the midday, the petals will be fallen down from the flower, and the flower becomes faded. Here, the poet wants to tell us that natural objects, the beauty of summer is perishable, is born to death and decay and destruction, is not permanent, is very much transient. Such kind of transient, temporary, perishable thing can be compared with my friend, because my friend is much more lovely and much more temperate. In the second quatrain, the poet also establishes his friend's superiority to a summer's day. In the last quatrain, but thy eternal summer shall not fade. কিন্তু তোমার মধ্যে যা চিরন্তন গ্রীষ্মকাল, যা কখনো হবে না ম্লান. The poet here wants to tell us that the end of the poet has some beauty. Amar here signifies the beauty, has some beauties which are eternal, which are permanent. That beauty is not perishable. That beauty will defeat the mighty power of time, and that's why beauty is eternal. In comparison with the summer beauty, your beauty is eternal, and your beauty never knows lost the glamour. তোমার মধ্যে যে সৌন্দর্যের অধিকার তোমার মধ্যে আছে, আর তা তুমি কখনো তার দীপ্তি বা উজ্জ্বলতা হারাবে না। Nor shall lose possession of that fair thou owest. অথবা তোমার মধ্যে, তোমার অধিকারে যে সৌন্দর্য আছে, অর্থাৎ যে সৌন্দর্যের অধিকারী তুমি, তার থেকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। The poet emphatically declares here that his friend's beauty is imperishable, is not temporary, is permanent. So such kind of beauty cannot be deprived or snatched away by any circumstance, or any under any circumstances. Your beauty will never be faded away, or you will become the loser of your beauty. Your ownership will remain the same. Poet firmly declares, nor shall death drag thou wanderers in his shade. This is the topmost important line in the poem. Nor nor shall death
Death is the mighty powerful. Death snatches away everything. Death tells the last word because because is and everything in the world, human being or any object, will be obliterated, will be destroyed, will be eliminated under the mighty impact of time. Everything will, today or tomorrow, will come under the shade of death. But the poet firmly declares that his friends or his friend's beauty or his friend himself will never go under the shade of the death. In other words, death cannot declare proudly, death cannot be sure or differently or arrogantly. They announce that he will take his friend under his shade. What does the poet wants to mean? The poet believes that physical death is not the final death. Human being does not fully lives in a physical structure. Human lives. Human being lives in their souls. Apart from our physical structure, we live in our soul. Physical death can be under the control of the death. But death has quite a power of the physical structure. Death has no power on our soul. It wants to tell us that very physical structure or physical body of my friend will be died, will be under your shade. But, but my friend's beauty, my friend's beautiful mind, my friend's accomplished soul will never surrender to you. That is a virtuous soul, a creative soul, a real or true lover can't be tied under any compulsion or any circumstances. আমার বন্ধুকে মৃত্যু তার ছায়া তোলে নেবে বলে কখনো ঘোষণা করতে পারবে না। Because when in eternal lines to time thou growest, যখন তুমি আমার এই ইটার্নাল শাশ্বত অমর লাইনগুলিতে কবিতাতে তুমি বেড়ে উঠেছ। The poet once again was very much overconfident that though everything will be destroyed under the mighty impact of time, the poet's creation will reign, the poet's creation will sustain, a poet's creation will exist or survive under any compulsion, under any circumstances. His poetry will day by day it will enliven, it will flourishes, it will give joys to the human being through the whole world, through the whole ages of the people. That is, his poetry will survive, his poetry will be immortal, his poetry will be eternal, and that eternal poetry will give you eternity because you, my friend, grows. I have captured you, your brilliance, your beauty, your excellences in my eternal lines, in my eternal poetry. My poetry will sustain eternally, and that's why you will be eternal. So how can death will snatch you away? That's why the poet declares that death Death প্রাক thou nor shall death প্রাক wonders shade, মৃত্যু কখনো অহংকার করে বলতে পারবে না সে তোমায় ছায়া ধরে নেবে বলে। কারণ আমার কবিতা, আমার সৃষ্টি অমর চিরকাল, পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে ততদিন আমার কবিতা থাকবে। আমার এই কবিতা চিরকাল ধরে, বিকজ দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ নেভার নোজ ডেথ, পোয়েট্রি অফ নেভার পোয়েট্রি অফ আর্থ নেভার নোজ সারেন্ডার, or poetry of art never ceases. It will exist, it will survive until and unless human race will sustain. And you, my friend, এবং তুমি আমার বন্ধু, তোমার সমস্ত অপরূপ অপরূপ গরিমা সৌন্দর্য, তোমাকে আমি সেই গরিমা আমি ক্যাপচার করে রেখেছি আমার কবিতাতে। আমার কবিতা চিরকাল বেঁচে থাকবে, আর তোমাকে কে হারাবে? তুমিও শাশ্বত কাল ধরে বেঁচে থাকবে। কতদিন থাকবে? So long as men can breathe or eyes can see, ততদিন বাঁচবে যতদিন মানুষ শ্বাস নেবে, অর্থাৎ মানুষ বাঁচবে, মানুষের অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকবে।
যতদিন মানুষ আঁখি মেলিয়া দেখিবে, অর্থাৎ চোখ মেলে পৃথিবীর সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে পারবে, প্রশংসা করতে পারবে, অর্থাৎ আমরা কবিতা পাঠ করতে পারবে, the poet believes that his poetry will his poetry will sustain, will be everlasting in the world. My poetry will eternal, and how much it will exist until and unless human race will sustain or exist. That is, breathe means can take inhale or exhale. It can exhale or inhale. That is, human being lives until human race will live or sustain. Then they can see, they can appreciate the beauty. That is, they can read my poetry. Who long lives this? আর ততদিনে আমার এই কবিতা বেঁচে থাকবে, and this gives life to thee. আমার কবিতাই তোমাকে জীবন দান করবে। That is, that is, that is the poet firmly declared that, firmly declared that his creation, his poetry will be everlasting, and my everlasting poetry will exist until human race will exist or survives. And whenever human being reads my poetry, and whenever reads my poetry will be survived. And by the survival of my poetry, that poetry will give life to thee. Whenever they will read my poetry, they can see my friend, that is you, in by their reading. Whenever they read, they will know about your identity, about your beauty, and you will be enlivened, you will be survived. That is, you are eternal. By which, by my eternal lines, my eternal creation. Such kind of eternal friend can be comparable with anything of mortal beauty, like beauty of a summer. It can't be possible. Wait, finally, finally concluded by this statement that his friend's beauty is matchless, is incomparable, is permanent, is imperishable. His friend will exist till the last day of the existence of the world or human being. আর বন্ধু কোনো পরিস্থিতি, কোনো প্রেক্ষাপটে, কোনো কিছু তার বন্ধুকে কেউ গ্রাস করতে পারে না, কারণ তার বন্ধুর যে অপরিমেয়, তার অপরূপ সৌন্দর্য তিনি যে স্থান দিয়েছেন তার কবিতাতে। তার কবিতা যতদিন মানুষ বাঁচবে ততদিন তারা কবিতা পাঠ করবে, যখন কবিতা পাঠ করবে সে কবিতা বেঁচে আসবে, আর যখন কবিতা বাঁচবে, অর্থাৎ কবিতা পড়লেই কবিতাতে তা কি দেওয়া আছে, তার বন্ধুর সৌন্দর্য লেখা আছে, তার বন্ধুর সৌন্দর্যকে বর্ণনা করা আছে, তখন তারা পড়বে এবং তখন তার বন্ধুকে জানবে, আর জানলেই তার বন্ধু আবার জেগে আসবে, অর্থাৎ তার বন্ধু আবার জেগে হবে। সেই রকম একদম স্থায়ী, পার্মানেন্ট, যার অপরিমেয় সৌন্দর্য, যা কোনো পরিস্থিতি নষ্ট হয় না, সেই বন্ধুকে আমি কি তুলনা করতে পারি সামার রেডি দিনের সাথে? সো দ্য পোয়েট স্টার্টেড দ্য পোয়েট্রি উইথ দ্য ইন্টারোগেশন, শ্যাল আই compare to a summers? The poet here gives us a message of two messages. Number one, true love, the genuine love, can never be destroyed, can never be eliminated under any circumstances. By even mighty power of death will be unable to take that pure love, the unparalleled love, the unrequited love. Second, man lives not by counting of years but by their deeds. Man, particular physical structure of human being will bid goodbye to this mundane world, but his creation will sustain, will survive. Creation never knows surrender. Man lives. Man lives. মানুষ বেঁচে থাকবে তার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, আর বছর গণনার মধ্য দিয়ে নয়। কত বছর বাঁচলো সেটা মুখ্য নয়, কতটা সৃষ্টি করে গেল, কি রেখে গেল, এটাই মুখ্য। These are the two messages the poet here wanted to keep us through this poem. Shall I compare to a summer's day? Next Sunday, I will discuss the last part of the series, parts of the series, intersection.